Hum, 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 hum. Deixa eu ver o. Eita lá. E aí, King? Bom dia. Como é que você tá? Tamo aqui, velho. Eu já vou colocar na tela de React aqui, né? Sem muita enrolação hoje. Sem muita enrolação hoje pra gente poder reagir a isso. Tudo certo. Tô com cara de sono ainda aqui, né? Porque padrão. Muito cedo essas lives, mano. Na moral. Pronto, agora começou a livezinha aqui. Deixa eu só ver meu microfone. Baixar um pouquinho de nada isso aqui. Alô, alô. Tá muito alto o som do Star Rail. Deixar na tela cheia aqui. Ficou mais bonitinho. É, vai ter. Vai ter agora, dá 1.4. Aí eu vou reagir aqui ao vivo. Acho que não vai colar muita gente não, porque, tipo, eu nem preparei as coisas direito, eu só resolvi ligar a live, tá ligado? Mas... E aí, Felipe? Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Vamos ver o que é que o Star Rail reserva primeiro. Acho que sono, velho. Vamos ver o que o Star Rail reserva pra gente hoje aí. Quero ver o que é que vai rolar no jogo na 1.4. Meu Deus do céu, velho. Ainda bem que eu tenho um certo costume de acordar cedo, tá ligado? Porque, na moral mesmo, essas lives da Roverso são muito cedo, mano. Muito cedo. Tipo, eu tenho academia, né? Eu faço academia de manhã. Vou fazer mais tarde hoje, porque geralmente eu vou pra academia de 8h30 mesmo. Hoje não vai rolar, não. Eu acho que começa essa atualização agora. Nessa atualização agora eu ia pegar o Dan Hang, né? A versão 5 estrelas dele. Só que como eu não tava jogando antes, eu não tinha cristal pra atirar suficiente. Mas eu tô num pitch razoável aí, bem próximo do 50-50. Então nessa próxima atualização, se tiver alguns 5 estrelas que eu quero, provavelmente eu vou atirar. A Funchuan não me chama muita atenção. Vamos ver quem é que vem agora. Dependendo de quem vier agora, talvez eu atire, tá ligado? Eu vou ter jogar. Aí eu vou ter jogar, tipo, algumas semanas atrás, umas 2 semanas atrás. Tá bem legal o jogo, assim. Como eu deixei acumular conteúdo, tá ligado? Aí tinha bastante coisa pra fazer. E aí, Carlos? E aí, Leandro? Leandro Carlos? Tudo bem? Tamo aqui, ó. Cedinho pra reagir à live do Star Rail, pra ver o que, é que vai vir na 1.4. Tava dizendo aqui que quero ver quem é os personagens que vem agora pra eu atirar. Então tá bem, realmente. Se conseguisse atirar nesse agora, tu era monstro, porque tem que ter muita gema, viu? Tipo, eu jogo o jogo, amo, depois paro de jogar, esqueço que o jogo existe. É normal, a gente tem esses momentos assim de... Ah, joga pra caramba, pra caramba, pra caramba, e depois dá uma parada. Aí depois volta, depois para, sabe? É normal. Acho que é muito difícil você jogar o mesmo jogo constantemente o tempo todo, tá ligado? Você acaba enjoando, querendo ou não. Ah, pegou o Dan Hanging por baixo. Sortudo. Eu não consegui não, velho. Eu tentei até com os tirinhos que eu tinha lá na hora, mas não consegui não. Deixa eu ligar o ventilador aqui que tá um calor do cacete. E deixa eu desligar o fogão que eu deixei coisa no fogo ali pra não ter que parar durante a live pra ir lá pegar rapidão. Voltei. Peguei o Dan Hanging Pit baixo, tive sorte, peguei Fushon Pit 30. Ah, só o sortudo aí, eu não tenho essa sorte não.
Ué, por que isso não acontece comigo no Genshin? No Genshin eu quero pegar o Noviadades, tô no pit 70, ainda não veio. Vamos ver se eu pego no 50-50, né? Tomara que eu consiga, eu quero muito esse boneco, mano. Essa live não começa não, é? Começa agora. Vamos lá, vamos ver. This program is brought to you by Intel. Olha, março. Bom, já dá pra perceber que essa atualização vai ter um foco na março, né? Não sei se vai ter alguma quest da lore dela. É, realmente, da empresa de jogos gacha, a Miho é muito diferenciada. Não tem nem comparação com as outras, mano. Eu realmente concordo contigo, Antônio. E aí, Márcio? Será que tem a legenda pra vocês? Facilitar? A Renata tá tipo streamando, né? What was I supposed to say again? I think it was, don't forget to like, follow and share, or I'll chicken out. É isso aí, véi. And then, without further ado, let's get right into the trailer. Vamos lá, o que é que vai rolar nesse trailer? Blaze? Não. Vai ter algum evento. Ah, um evento de... interessante, a gente tá acompanhado de algum... monstro, ó. A personagem lá que já falou que ia vir. É tipo um Pokémon. Né? Você usa um monstro pra batalhar junto com você, ou sei lá, ele batalha sozinho. Ó, aquela personagem lá das moedas, né? Que ela é como se fosse uma recolhedora de alguma coisa relacionada à economia. Da hora. Ela tem um daquele bichinho de pet, ó. Ih, tá tendo alguma treta em Belobog. Jin Liu. Tá aí uma personagem que eu posso atirar, tá? Jin Liu. This will be the last you see of me. Jingwan, Ganham. E aí? Essa personagem chama a atenção de vocês? Jin Liu, guys. Ela aparece naquela animação do Jingwan. É a mestra dele, né? Foi a mestra dele. Tem alguma cutscene com Blade? Será que a gente vai entender mais um pouco da relação dos personagens? Codiguinho. Eu vou jogar aí no chat. Aí, código do Star Rail. Já tá registrado aí no chat pra quem quiser botar lá. Ah, e vai chegar a versão do PlayStation 5, né? Teve um monte de gente que tava esperando chegar no PlayStation. Tá aí. Lembrando pra quem tá aqui que amanhã vai ter live, tá? Final da tarde, fazendo as quests principais do Genshin, tá? Só pra lembrar vocês. Segunda parte, né? Do 4.1. Atiraria nela ou na Topaz. Só por causa do elemento. Eu acho que eu vou na Jin Liu. There's loads of fun stuff waiting for us out there. Can't wait to catch it all on camera. Like
might look young and elegant, but people say she's experienced and super dangerous. Tô aprendendo um bom dano de gelo e I fogo. was a little nervous when the director É, de told gelo me eu I'd realmente be também não tenho dano introducing não. her A Jinyu today. vai fazer esse papel. Fogo eu So tenho. I thought, why don't I see if I can bring in another young, elegant, experienced, and dangerous lady to help me with the intro? Next up, let's put our hands together and welcome Miss Himeko, navigator of the Astral Express. Vamos lá. Wow, March. Is that how you see me? I'm very flattered. Himeko, you're here Disseram que a already? história That's right. I walked in just as someone dura else 7 had horas, called minha me Nossa a Senhora. young, elegant, experienced, and dangerous lady. Vamos ver isso aí, velho. Se for 7 horas vai ser 2 lives, não vai ser uma só não. So, you want to take it from here, Himeko? Sure thing. Where were we? Hi, everyone. As March said, I'm Himeko, navigator of the Astral Express. Today, I'll be introducing you to a living Xianzhou legend, Jing Liu. Vamos lá. Ver como é que a Jinyu é. Nossa, velho, essa boneca é muito foda, velho. Tô gostando, tô gostando. Nossa. Ever since I first caught sight of her in Yenqing's tracking entries, I was completely hooked. É, tá She's parecendo mesmo, Jingyu's Kim. previous master. I bet she's got all kinds of hidden stories to tell. Eu acho que vou atirar na As one of Jinyu, the guys. High Cloud É isso aí Quintet, mesmo. She was once the strongest swordmaster on the Luofu. However, due to the effects of Mara, she sometimes loses her grip on reality, perceiving herself as an unstoppable sword. Jing Liu's so ruthless. She even attacked her apprentice's apprentice. And she figured out Yenqing's fighting style just from the sound of his swords. I'd bolt if I Ela saw foi a her coming mestra my way. do I can't say I Jingwan blame you. e Jingwan é mestra do After the Mara took hold of Yanqing. Jing Liu, Acho que é esse o nome she dele, né? became a different person. As for the day she crossed paths Gerações, with guys, Yanqing, gerações. it was quite the twist of fate. I guess so. In any case, Jing Liu is unpredictable at the best of times. But if you catch her on a good day, she's as calm as moonlight on a silent night. Nicely put. Her power is actually deeply connected to the moon's phases. Jing Liu is an ice-type character following the path of destruction, who uses 2 different states in As skills combat. dela eu achei muito da hora, velho. Tanto a ultimate como de ataque básico. Think of it this way. Olha esses efeitos, When mano. Jing Liu is in prolonged combat, her Mara-struck persona takes over and she changes states. When Jing Liu uses her skill, Boa pergunta. Transcendent Flash, Ainda não nasceu, she provavelmente, Skin. accumulates stacks of syzygy. Whoa! Isn't Transcendent Flash the legendary sword move from Mr. Cien's story? The one that cuts through time itself? Ah, a You espada sure dela seem tem uma lore. well-versed in High Cloud Quintet stories, March. When syzygy stacks up to a Ela set tá bem amount, DPS mesmo. Jing Liu is consumed by A Mara elemental and dela enters dá dano em a área, né? spectral transmigration state. In the spectral E a ultimate transmigration também. state, Jing Liu's every attack deducts Ó, o a Star set Rail, percentage of ele tem um HP padrão de from qualidade her bem alto allies' também, max mano. HP. Eu gosto tanto quanto do However, Genshin, her sabe? attack increases according O to meu the único problema com o Star Rail foi que a corresponding total 1.1 pra mim foi muito broxante, assim, a atualização. Mas a 1.2 e a 1.3 foram legais, tá ligado? E a 1.4 aí parece que vai ser legal também. E eu vou atrás dessa Jing Liu aí. Ah, vou. Ela vai ser minha. Moon on Glacial River doesn't consume skill points, but does consume stacks of syzygy. E eu tô doido também pra trazer vídeo de lore de Star Rail pro canal também, porque eu sempre estudo a lore de Star Rail também, eu gosto muito. Só que, né, vídeos de lore muito detalhados são mais complicados de fazer, então leva um tempo, mas eu vou trazer. As well as granting her additional stacks of syzygy. Whether it's normal state ice beauty Jing Liu or red-eyed spectral transmigrator state Jing Liu, she's one Tem fé, heck of King, a vai dar, vai dar. swordmaster. According to Xianzhou records, she was taken by the Ten Lords before the onset of Mara and subsequently detained in the shackling prison. The famous confrontation with her apprentice, Jing Yuan, would come later. E eu quero entender mais da lore dela, porque a lore dela tem ligação com a lore do Jingwan e daquela animação da hora, tá ligado? Então pra fazer um vídeo do Jingwan, da lore dele, vai ser essencial entender a lore dela também.
Olha aí. E essa bichinha aí de orelha? Como é o nome dessa raça no Star Rail? Eu esqueci agora. Ó, eram 3, ó. Um grupo de 3. Vai faltar essa aí que tem a orelha também. Vou fazer essa quest. Posso fazer em live, inclusive. But it's only right to give this story its proper conclusion. Valiant figures from times of old reunite with familiar faces. É VUP, VUP a raça, lembrei agora. Vai ter vídeo de lore de Star Rail. Tem, acho que 2 vídeos de lore por enquanto aqui no canal de Star Rail, Felipe. Tem uma introdução à lore de Star Rail, que eu faço uma introdução, foi lá quando o jogo lançou. E um sobre o Jingwan, que é um vídeo curto só pra o pessoal entender quem é o Jingwan, sabe? Mas eu quero trazer resumo dos arcos de Belobog e de Shanzhou. E depois quero trazer um vídeo pro Jingwan, pro Danhan. Enfim, pros personagens, sabe? Explicando a história deles. Looks like Jing Liu's next move is gonna be trending all over the Xianzhou. Hey, Himeko, what if I start doing my own live streams? They could track Jing Liu's every step. I bet they'd get loads of views. Sorry, March. A Jing Liu já tá no jogo? Ou a VUPzinha lá? De orelha de gatinho. De raposa, no caso. Really? But my favorite streamers are always saying you gotta go with the hype. Anyway, how do you think I'm doing so far, Himeko? For this episode, I did loads and loads of research. Plus, I got lots of tips from my favorite streamer. And which streamer would this be? Ta-da! She's a streamer called Gwynaifen. Her A streams VUP? are Não super sabia não. entertaining. Tá onde? I can't say I've heard of her. É alguma teoria muito louca aí? She's on the Xianzhou Eu tô por fora. How about... I know! I'll tell you all about her. Agora é a... um 4 estrelas, né? Ela é tipo uma artista de rua, digamos assim. Eita, pô. Ela é algum tipo de suporte? Ou dano em área de There was fogo? one night I couldn't sleep, and I ended up watching Gwynaifen's Kwaiban live stream. É, mas isso melhora com o I'd tempo. never heard Eles vão anything aprimorar like isso aí. it. I subscribed straight away. It was meant to be. Her attire is very Xianzhou. But it feels like she's not from the Luofu. She's not from any of the Xianzhou ships. I think her real name was Guinevere or something. Guinevere. Anyway, Gui means fine wood, Nai means to exist, and Fen means fragrant. Su Shang came up with it for her. She's her bestie. What lovely imagery. I know. Plus, if you think about it, Guinevere and Gwynaifen do sound kind of similar. Tô por fora dessa If teoria you aí, say them hein? a few times, right? We might want to steer clear of wordplay, March. I heard the Xianzhou issues fines for that. Uh-huh? Seriously? Xianzhou culture is vast and profound. There's still much to learn. Eu acho que eu vi esse aí. Não é o... Que nem o Genshin Pedrada, não? Do mesmo pessoal que fez o Genshin Pedrada? Esse vídeo de 11 minutos. Live streaming, Kwaiban, a passion for Xianzhou culture. Gwynaifen seems like a girl of many talents. She is. Although I feel like she mainly uses them to impress her bestie. Did you know that Gwynaifen is actually a street performer? Not to mention she's also super talented on the battlefield. Gwynaifen is a fire-type character following the path of Eu acho que ela é main When using her DPS, skill, né? Blazing Welcome, Gwynaifen Ó, o launches ataque básico dela dá firecrackers, dano. dealing fire damage to her target A elemental and adjacent também. enemies with a chance of inflicting burn. E a ultimate After dá unlocking ataque the em área Chase de High fogo, Pulse, então ela her me parece basic ser uma... attack, Standing Ovation, also has Fogo a chance DPS. of inflicting enemies with burn. I'm curious. Why firecrackers exactly? Gwynaifen says that in Xianzhou legends, artists use firecrackers to fend off scary beasts. In return, the alguma nobility passiva? supported the artists financially. Gwynaifen is just continuing the tradition, and friendly entendi. locals are only too Ataque happy to extra, né? support her. Funnily enough, her talent is called Patreon benefits. When Gwynaifen is on the battlefield and an enemy sustains burn damage, there's a chance they'll enter a fire-kissed state.
Fire Kiss is stackable and limited to a set number of turns. While in the Fire Kiss state, enemies sustain increased damage. Which reminds me, I think Gwynaifen live-streamed a battle once too. Her ultimate, watch this showstopper, summons and detonates an even bigger firecracker in the form of a D-ting, dealing fire damage to all enemies. Targets already inflicted with burns sustain additional damage as a set. Se atirar nas 5 estrelas e pegar ela de tabela, Is this what the kids call lucro. going viral? I'd love to see her combat livestream data. I bet it was an instant hit. About that. Her stream was taken down halfway through. I think she violated the platform's fire safety policy. Oh. What do you think? Got a better picture of Gwynaifen now? Os personagens são bem únicos, né, no Star Race, tipo assim, por causa das... Não tem essa limitação de ter que usar 4 tipos de armas só. Eles são bem criativos pra, tipo assim, cada personagem é muito único na arma, no estilo de combate, e por aí vai. Eu gosto disso. Clear and tasteless, rich in calories. One sip. Ah, you just saved yourself a meal. Actually, I bought some 5-liter scale gorge spring water during Gwynaifen's last stream. When you're watching her stream, you gotta be ready to grab the deals. They're awesome! Wait a minute, March. If that's the case, those bottles of Scale Gorge spring water in the Express's storage room, you bought all of those? Yeah? What about them? Interesting. Galera, lembrando, hoje vai sair um vídeo no canal que eu vou reagir ao vídeo de uma pessoa falando sobre Genshin. E tá bem legal, tá, esse react, que é uma reflexão sobre umas coisas do jogo, assim. Acho que vocês vão curtir, só pra avisar, vai sair hoje. Mr. Yang was drinking the... It's getting late, Himeko. We should get back to the show. The next person we'll be talking about is Topaz. Topaz. A segunda parte, né, da atualização vai ser ela. So, who's Topaz? Actually, I don't know either. But the director said that Topaz works for the IPC. She even knows that presenter, Albert. Speaking of, let's get him on the line. He can introduce Topaz. Albert? Albert! Ah! And whether or not your world has a day Olha a coruja aí de volta. Good morning, good afternoon, and good evening. I'm your good buddy Albert. Why did our art style change? On my show, we go by my style. Up next, allow me, Albert, a professional Interastral Peace Corporation anchor, to introduce to you my guest and IPC colleague, Topaz. Vamos lá, Topaz. Olha o petzinho dela. Essa aí gosta de um dinheiro, viu? Ela tá ligada à IPC, que é aquela organização interestelar. E eles provavelmente devem ter um sistema de recolhimento de tributos. As coisas assim. Nossa, bem... glow, né? Escandaloso. Também é de fogo. Strategic Investment Department, currently heading up the Special Desk Picket team. She's a combination of youth, elegance, and remarkable ability. The Special Debts Picket Team. I think I've heard of them. Deixa eu mover minha câmera aqui que eu tô em cima dela, né? Opa, moviu errado. É você que vem pra cá. Pra cá? Vamos ficar aqui no cantinho. Oh, I get it. So the corporations in the red? O cabelo, né? O cabelo lembra bastante. A mecha, né? Colorida aqui. Só que ela tem uma cara mais simpática, né? Turning even the bleakest projects into success stories and ensuring huge returns for the corporation. Wow, impressive. Does she have some kind of superpower? Within the walls of the IPC, there is indeed a rumor that Topaz's stellar success might have something of the supernatural about it. Oh? Supernatural? Oh, reminds me of Gwynaifen's ghost hunting. Ela anda... Ah, um cofrinho. O petzinho dela, tá... Ó, a moeda entrando lá dentro. Ela recolhe o dinheiro e bota ali dentro. I'm talking about her warp trotter.
Numby! They may look like a cute mascot, but Numby is Topaz's Numby trusted é a sidekick, música do Linkin both Park. at work and out on the battlefield. Numby has a keen sense for sniffing out wealth. Security checks, debt settlements, and calculations are all jobs. Ah, não, with Nambi, little né? fee. Tá aqui atrás. Together Nambi. with É Topaz, quase isso aqui, they ó. traverse the cosmos, resolving any and all debt disputes that could threaten the IPC's operations. Numby is a legit employee. They even have an official role and title. Ela é da caça, ó. Really? And don't forget, the corporate world mirrors the battlefield in more ways than one. Topaz's prowess in the former is just as swift and formidable in the latter. And you better believe Numby plays a huge part in that. Topaz and Numby are fire-type characters. Deixa eu me mover on pra the cá path of the agora. hunt. At the start of an allied turn, if no enemy on the battlefield is inflicted with proof of debt, Topaz will inflict this state on a random enemy, thereby boosting the follow-up attack damage they receive. During battle, Numby starts out with an initial speed and acts autonomously, attacking enemies inflicted with proof of debt. Excluding Numby's own turns, every time an ally follow-up attack hits an enemy DPS inflicted também, with proof mano. of debt, Numby's action is advanced forward. É um DPS que tem uma certa passiva de velocidade. They make a Tá cheio dos tight DPS essa atualização, então. 3 DPS. Topaz's skill, difficulty pan, is able to reallocate proof of debt to a different target, allowing Numby to immediately launch an assault and deal a set percentage Eu acho que of essa é a Topaz's última attack atualização as antes da fire próxima damage to the região new começar. target. This counts Tô as achando. a follow-up attack. Topaz's ultimate, Porque com a Jin Liu a gente allows finaliza Numby to de enter vez, the né, Windfall o Shanzou, Bonanza state. por enquanto. In this state, damage and crit damage dealt by Numby both experience an increase. Tava pensando aqui, acho que o Star Rail é legal que mesmo sendo futurista como Honkai 3, ele tem mais personalidade e um mundo mais visualmente rico, bem... É uma mistura, né? Ele tem elementos de futurismo, mas tem elementos de fantasia clássica, de steampunk, ele mistura muita coisa, né? Como cada mundo pode ser muito único, né? Como o Belobog é muito diferente de Shanzou e por aí vai. Eles podem ser bem criativos, assim, nos estilos, dos personagens, da história e do mundo. Também gosto disso, Leandro, acho bem legal isso aí. Topaz and Numby's technique, Explicit Subsidy, allows Topaz to summon Numby when entering a map. Numby then automatically O cara vai até o baú, o petzinho dela? Nossa, queria um desse no Genshin, caralho. The best part? Shrouders won't be alerted to their approach, and this effect doesn't even consume technique points. Ajuda a pegar esses... Nossa, o petzinho dela é útil, tá? Gostei do petzinho dela, papo 10. If Topaz and Numby are still in the team after winning a battle entered in this way, the team receives a small amount of additional credits up to a set. Eu vou pegar a Jin Liu e vou tentar pegar a Topaz também. Deus me dê sorte. Por favor. Gostei muito desse pet, pô. O caminho da caça é DPS single target e a Jin Liu é da destruição, ou seja, DPS híbrida. É isso aí. All that and no debuffs. We might as well call Numby the omnipotent cosmic piggy bank. Careful now. If there's an eon of prosperity out there, I doubt they want competition. Truth be told, Topaz doesn't care much about Numby's wealth-generating abilities. Here at the IPC, she has a reputation for being clean as a whistle. Não, mano, esse pet dela aí me conquistou. Sério mesmo, Felipe. Money is a means, not an end. Work should make you happy. Topaz looks after Numby because she loves them. Simple as that. That's not all I heard. Acho que agora os eventos, né? Stagnant shadow shape of scorch. Going live. Beat it, and you can snag the essential material required for Topaz. Steel blade. Searing steel blade. Albert, are you sure Topaz is just your colleague? It feels like she's got a way bigger role than you. What? Clearly, you've never worked in a top-tier company. In esteemed enterprises like ours, we stress a horizontal approach to management. As long as one has their own methodology, finds their own niche, and employs their own strategy, they can exert unlimited influence and change the fate of a project. Himeko, is he making any sense to you? I'm not quite following. Look,
I might not get the ins and outs of investing, but I know my way around the presentation deck. Those dazzling slides on Topaz? Yup, my creation. Impressive. It's all about Agora, making por que yourself tanto destaque indispensable pra in the março workplace. If Topaz were here right now, na propaganda? she'd acknowledge my presence. E aí, Thomas? Bom dia, obrigado pela força, tamo junto. Tamo vendo aqui a atualização do Star Rail. Vai sair pra trabalhar, é? That's my name. Ou pra estudar, Don't sei wear lá. it out. You guys probably mentioned already, but I work in the strategic investment department at the IPC headquarters. It's an honor to vai be falar here sobre o for Miss evento March que vai ter, 7th né? show today, and to meet Miss Himiko. Hi, Topaz. Nice to meet you too. The Director Topaz, what brings you here? A while ago, we received an investment application from the Interastral Peace Media Department. It seems the IPM's presenters want to Esse expand the negócio do evento program's tem a ver com ela reach. mesmo. As such, the corporation sent me to evaluate the program's performance. Director Topaz, I'll show you my expertise right now. So Ah, without beleza. further Bom estudo aí, ado, mano. Obrigado pela força, let's viu? Com unveil like. version 1.4's eagerly awaited Depois, 5-star character. amanhã tem live de During Genshin. the first phase of 1.4 in the character event warp, gently E hoje tem vídeo também que sai no canal. Trailblazers can acquire the limited 5-star character Jing Liu. And during the second phase of 1.4, 2 character event warps will become available. Ah, In the character Jing event Liu warp vai ter sunset a clause, Trailblazers can obtain the limited Jing 5-star Liu. characters Topaz and Numby. Meanwhile, in the character event warp, Ah, with quest Butterfly lendária, and tomara. Swordtip, the limited 5-star character Zila will be making a return. And I almost forgot to mention the 4-star character Gwenifin Cara, vai will saber also be a part fogo. of these 2 second phase character event warps. Ah, Look who's back. vai ser 2 banners agora na segunda fase? Vai ter rerun da Cilia. Saw her in Bellabog. Characters aside, we're Valeu, also Thomas, tamo eagerly junto. anticipating version 1.4's É professor, é, Leandro? light cones. At 1.4's first phase light cone event warp, the drop rate of No the segundo 5-star banner a gente vai light ter cone, rerun a I partir de shall agora, eu be acho, my own pessoal. sword, will be boosted. It's that sword-wielding beauty again. Standing there in the moonlight without her Light blindfold, cone da amidst all those Jing Liu. flowers. Quite the sight. Unforgettable. Meanwhile, in 1.4's second phase, A rerun da light cone Cilia não tem event interesse não, vou warps, the tentar o drop rerun do rates for the Danhan 5-star depois. light cones, Worrisome Blissful, Ou Kafka. and in the night will be boosted. Só na segunda Wow, fase, primeira Topaz fase is não, so só na lucky to segunda. be surrounded by so many Ah, da hora. cute Professor de quê? fluff dolls. Can we get one for the Express, Himiko? Oh, please. I'm afraid that might not be Ah, e tem os possible. reruns do Light I Cone remember também. Pom Pom saying they're not keen on having anything Da hora, da that hora. sheds fur in Que the bom que começou os carriages. reruns cedo, né? Pom-Pom sheds tons of fur. Facilitar a You vida. know, trotters like Numby make great companions. They're non-shedding, low maintenance, and super squishy. Plus, they can snip out valuable treasures. Or, what about adopting a talking bird? Eu também. É esse rerun que eu quero, Like King. Owly here. Do Baby Lord Lunai. Absolutely not. I'm the star of the IPM. And that wraps up today's Warp and Light Cone segment. Director Topaz, I was wondering, how did you rate my performance? Let's talk about that later. The reason I'm here for March's show today is to present some small gifts to our esteemed viewers on behalf of the IPC. Ah, da hora. I'm not the best at crafting Ensinando presentation muito o decks, verbo but to be. here's a É o que? É slide I professor de worked inglês, up. mas tipo de cursinho? Ou de escola mesmo? É, eu também vou esperar o rerun do Dan. Ó, o codiguinho aí, já vou passar pra vocês. Tá aí no chat. Só bota esse Z maiúsculo aí que acabou bugando. Feel the Deixa eu escrever de frost novo. in the space fantasy adventure Honkai Star Rail. Tá aí agora, tá certo agora. Dive into a timeless space fantasy adventure, Honkai Star Rail. Ah, da hora. Gee, thanks, Topaz.
It's great Muito you da can take hora. time out of your schedule to be on the show. You must be pretty busy. Well, the corporation is a big Acho que agora vai part of falar my do life. evento, né? In fact, me and my team are heading out to business on Eurillo 6 very soon. Taking part in today's program was a nice change of pace for me. Acho que é isso, sai dia... Eurillo 6? É isso aí, eu acho que é essa We've data que vai sair pro PlayStation 15. So, is this a debt collecting trip? I'm afraid I can't comment on internal IPC matters. That said, I heard the Express crew will be heading to Eurillo 6 for the Trailblaze Continuance Future Market. Looking forward to seeing you all in Bellabog. Huh? How did you know about that? Preliminary Trailblazer. research is crucial for the vamos ver. smooth progression of any project. Our data collection lead informed me about a significant site on Eurillo 6 known as the Pillars of Creation, a Pilares da memorial Criação. symbolizing centuries of Bellabogian resistance. Da Out of hora. respect, I intend to pay a visit there with a few colleagues. Colleagues? Oh, where are my manners? Let me introduce them. Senior staff, Right. team leader, grunt, field personnel, and grunt, security personnel. They look pretty slick, but I can't help but wonder. Are they enthusiastic about a trip to an ice planet? I'm afraid enthusiasm doesn't come into it. The IPC's balance sheet isn't the best right now. We haven't got the capital to outsource Fica a missions dica like aí do these. Antônio, hein? Quem tem celular com a Royal Lab instalado, pega direto de lá. As if Eu, como tô thousands sem of celular voices temporariamente, suddenly não sighed in consigo. exhaustion and were suddenly silenced. Let's set that aside for now. You know, I've heard all about the achievements of the Astral Express. I also heard that the train's navigator was a lady of unparalleled beauty and talent. It was a pleasure to meet you at last, Miss Himiko. Another reason for coming on the show today? I hope I lived up to your expectations. You exceeded them. Next time, let's see if we can meet up in person. I'm sure we can make that happen. Once your work in certeza. Bellabog is done, perhaps you'd like to drop by the Express. It's a deal. I've always wanted to set eyes on the Express. Jeez. Can we get a room for these guys already? Get a room? What does that mean? As another gesture of the corporation's goodwill, I'd like to introduce a brand new event for everyone to take part in. Olha aí, agora vai, o evento. Nice. Recognized universally as the Aether leading video Wars. game brand, Ethereum Wars is set to unveil E aí, an Lucas, bom offline dia. fan event on Eurillo 6. Tamo vendo aqui o final, acho que tá no final já, né, da live. Da Ethereum 1.4 do Wars? Star Rail. What's that? Think of Tamo it na as parte a dos eventos holographic aqui. video game. É, To secure a pois spot é, in the né? grand Eu, como final, acordo cedo pra fazer as contestants minhas must paradas, collect and acabo nurture tendo esse ether costume, mas spirits, realmente é muito which cedo as can be lives, viu? found within victory zones. Ether spirits? I'd venture to guess they're much like Quero Numby entender here. como é que é esse evento, Digital você replicas utiliza of um... creatures designed to serve as combat companions. Right you are, Miss Ah, Himiko. Your Olha knowledge in aí. this area is surprising. I've heard a thing or two about É the os mobs IPC's mesmo, pô. research and cultivation programs. Am I right in assuming that the aim of this event is to analyze the suitability of different species as fighting companions? Correct. And we stand by our promise that no real-life creatures will be harmed during Ethereum Wars. Aí tem um The IPC has campeonatozinho. renovated an old weapons testing ground to serve Olha, as a tournament arenazinha venue. bonitinha, We've organizada. also set up victory zones in different locations. Herta Space Station, Eurillo 6, and the Xianzhou Laofu. Those who manage to defeat the championship contenders É of tipo um each Pokémon, victory vai. zone and Dá pra complete the dizer isso? hyperlink Acho challenges que will dá. be greeted with generous rewards. Olha que bonito. It's also worth noting that ether spirits, É both tipo um ally Pokémon, and é tipo um enemy Pokémon, alike, vai. É tipo are um Pokémon classified mesmo. into 3 types. Aí tu seleciona... Humanoid and aberrant. In combat, these types É. have a cyclical tipo, o que relationship é que eu with posso each dizer, one né? countering another. Attacking enemies that are vulnerable to your current ether spirit's type will allow you to deal extra damage. Oh, so picking a type that counters your opponents is super important. You got it. Furthermore, as you Não tem advance PlayStation não, through Lucas? the competition, you'll gain access to the even more formidable Overlord ether spirits, which can be developed to boost their combat prowess. So the deeper you delve into the competition, the fiercer the fights become. This is gonna be quite the contest. Interessante esse evento. You okay there, March 7th? Ether spirit, copy. Let's see. Whoa, a gold Albert. Miss March!
Do I look like some battle pet to you? You can't just collect anything and everything. Just curious. A reminder to our esteemed contestants. Numerous players from across the universe will be partaking in Ethereum Wars. As you progress, new opponents will be revealed. Quanto a gente progredir, After mais completing oponentes vão all aparecer. challenges, exhibition matches await, where you might end up face-to-face with some unexpected opponents. And should you rise to the occasion and overcome the Interastral Tournament Festival Personagens vão challenges, participar you'll também. receive IPC-sponsored eligibility for a specially selected 4-star character. And there you have it, the full rundown on Ethereum Wars. Hope you all have fun, and remember to treat your combat companions kindly. I've got a meeting to get to. Reunião, minha filha, vai lá. Huh? You're leaving so soon? But I'm sure our paths will cross again. Over to you and Albert. Keep up the good work. There will be a year-end bonus for everyone when we roll out the new project. Thank you, Director. Your wisdom, foresight, and mentorship know no bounds. Take care now. Stay safe out there. I should be going too. There's some maintenance on the Express to attend to. Hope to catch you all soon. Thanks for all the help, Himeko. See you soon. E agora? Are they gone? Gone? Topaz and Himeko. I think so. Are you sure? Yeah, ter mais algum take outro a look evento for menor? yourself. See? Told you. All gone. Nobody here Os but códigos me. estão dando como inválidos? Nobody else on the line. Ué, eu passei certo. That's a relief. All those gifts. If you ask me, Topaz is just Estranho. abusing her position to engage in a personal pastime. Huh? Topaz's personal pastime? What's that? Isn't it obvious to you? Maybe you should take another look at the specifics of this event. Let me think. I got it! So Topaz's personal pastime is hunting. Duh? Hunting? Miss March, what gave you that impression? Well, isn't that right? Ah, eu though? gostei desse vlog da Márcia, I'll show vai. you. This event is all about sneaking up slowly and then... Hey! Whoa, slow down a second. Topaz's pastime is cuddling creatures, not hunting them. As soon as she gets home, she grabs her pets and cuddles the heck out of them. She's got hundreds at her company apartment. Huh? Did you say hundreds? How does she have the space? Well, her company apartment is an ecological starship. Meanwhile, my favorite butts in his studio from the 2020s. Topaz lives it up in a giant starship over at corporate HQ. Well, I get by on packed lunches in the middle of nowhere. Hang in there, Albert. Let's shift our attention to some of the other thrilling events coming our way. Vamos ver esse evento aí. First off, during the 1.4 release, the Planar Planar Infinity event is Infinity. making its debut. Herta and three É other members of provavelmente the relacionado Genius ao universo Society made simulado, some né? small renovations to the simulated universe. But each of É, them do threw a universo simulado. spanner in the works. With the code damage, the universe is beginning to expand exponentially. Madam Herta wanted me to pass a message on to Depois our do mundo 7, ó. trailblazers. Don't panic, just a minor bug. You will be Nossa, compensated. mais coisa pro universo Minor simulado. bug? Really? It doesn't sound like it. It's true! The spanners in question cause the simulated universe's blessings and curios to multiply. Coro de Aneto. As such, in Planar Infinity's ordinary plane challenges, trailblazers can obtain some wonderful buffs. For example... For example, a cosmic big lotto that won't disappoint. Oh, wow! See what I mean? Following an ordinary plane challenge, Eu gosto do universo trailblazers will simulado, eu acho enter bem legal esse modo de Herta's jogo. manic plane with their buffs in tow. Every time trailblazers successfully challenge a wave of enemies, a floor is successfully cleared. As floors are cleared, trailblazers will face off against increasingly difficult enemies until... Uh-oh. I knew there was a catch. Now we have to fight attrition warfare? Herta wants to test the limits of the simulated universe's memory. Don't panic, Ms. March.
As long as trailblazers obtain as many Pompom buffs as they faria mais can in the sentido mesmo. ordinary playing challenges, they'll be able to face down the Realmente é meio aleatória a full coruja, vai. strength. Trust me, in the simulated universe, anything is possible. Really? I don't believe you. You must believe me! I promise, trailblazers, it's a walk in the park. I'm begging you. Now I really don't believe you. And of course, where would version 1.4 be? Tem os gifts diários, né? Os presentes diários lá de... que eles sempre Come dão. on, y'all. Give it up in the back. Let's hear it for checking in. Woohoo! Check in. Also in 1.4, we'll be welcoming in a story replay feature. When interacting with characters in the story, trailblazers can now pause dialogue and review surrounding Rever, isso é útil, context. hein? Isso é bem All útil that pra quem é juicy interessado na lore história. and tasty exposition buried under trigger-happy mouse clicks, waiting to be rediscovered. This doesn't mean you can make new choices, though. So always make choices that you know you won't regret. We'll also be seeing the return of the planar fisher and realm of the strange events. During the events, successfully challenging the simulated universe and cavern of corrosion can earn you a set amount of double Mais rewards. eventos do Nice, simulado. double rewards! Some people are farming the cavern like crazy every day. They can save themselves some time. Would you be one of those people, Miss March? Me? No way. Pom-Pom never stops talking about that mysterious recipe they found. Things are gonna get real busy soon. And what's a recipe gotta do with being busy? It's not just the recipe. Pom-Pom's been talking about organizing a whole food tour event. Isso é fora do jogo, So né? strange. Nobody even knows where the recipe came from. What if Pom-Pom runs into bad guys on the tour? I need to protect the conductor. Ha! I get it now. You want to pose as a bodyguard to get a bunch of free snacks. Hey, that's slander. The food tour will be following the express around the world. Keep your eyes peeled for official announcements on when and where we'll be stopping. Hey, I'm the one that leaves people in suspense around here. And now for the moment you've all been waiting for. Redemption codes! Codes. Mais código, vamos lá. Ó, vamos lá. MT7 9 YKNKARJX. Agora eu mandei certo. Is a perfect platform for this space journey, allowing our team to tap into full potential of the console. Pra mim, o Star Rail é o melhor jogo estratégia por turnos gacha mobile que tem, mano. Elevou muito o patamar, assim, o nível, tá ligado? Não tem PVP, que muita gente gosta nesse tipo de jogo, mas é muito bom, assim. Dos PVEs, é muito bom. Adventure has no limits. And may this journey lead us starward. PlayStation, dia 10 do 11. 11 do 10, na verdade. Thanks for tuning in to our special program and see you in the... Wait! Albert! Who's the main presenter here? Shouldn't I be the one to bring the show to a close? My bad, Vai, Max. force a habit. In that case, is there anything our main presenter would like to say to the audience? Let me think. Oh yeah, don't forget to like, follow and share. Let's É get to verdade. 50 billion views. Não se esqueça de dar like, seguir You might want to e take a few zeros compartilhar. out there, March. Tem que lembrar de I falar gotta clap. isso. They're not paying me enough overtime, that's for sure. So whether or not your world has a day-night cycle, good morning, good afternoon, and get yourself home already. Albert, sign it off. Bye-bye. Wait, Albert! He really made a break for it. Anyway, so, that's all for today's program. Thanks a lot for tuning in. I'm your host, March 7th, wishing all you guys a great day! Chamaço. Só esperar mesmo pra ver se não tem nada pós-crédito, né? Vai que não sei. Finally! Olha aí. I'm exhausted. Huh? Really? Oh, thank you, thank you! Actually, I was feeling super nervous. Oh, no!
You guys did all the hard work. Thank you. Huh? Is the program link up already? É, tá ligado ainda. I'll share it with my friend. Hey, you see my stream just now? You said you'd be tuning in. Link is already up, by the way. I just shared with you. Remember to watch the whole thing. I'll be checking. Agora foi, eu acho. Foi? Só pra garantir. Agora foi. Começou a carregar. Bom, a live foi essa. Vamos ter aí Jin Liu, que irei atirar. Tua paz é legal, o petzinho dela é bem útil. Uns eventinhos, eu quero ver a lore, né, da Jin Liu, que eu tenho muito interesse. Concordo, Leandro. A MiHoYo tem defeitos, como qualquer empresa tem defeitos. Mas é inegável a qualidade dos jogos e suas lores, que podem ser totalmente apreciados sem gastar nada. Exatamente. Pra mim é sobre isso. É sobre aventura, sobre história e tudo mais. Não lembro de ter visto na live, mas tem vazado que teria um skin pra março. Pelo jeito não é pra agora. Deve ser pra alguma atualização futura. Talvez quando forem abordar mais a personagem, né? A lore dela. Bom, guys, mas eu não vou demorar muito aqui no pós não, porque eu tenho as paradas pra fazer, mas uns lembretes. Hoje saiu um vídeo no canal de um react que eu fiz de uma outra pessoa falando de Genshin, que tá bem legal o vídeo da pessoa e o react eu tô dando nos meus comentários. Acho que vocês vão curtir. E amanhã tem a live. Amanhã, final da tarde, live de final de semana pra jogar a quest principal do Genshin, tá? Conhecer mais de Noviadades, de Fontaine, de Furina e por aí vai. Então, hoje e amanhã tem coisa saindo no canal, tranquilo? Dito isso, eu vou sair aqui porque eu tenho umas coisas pra fazer, tenho que comer, tenho que ir pra academia, voltar, fazer coisa. E imagino que vocês tenham o seu dia a dia aí pra fazer também, tranquilo? Obrigado aí por quem compareceu. Um abraço.